we have Tersagi's bearing capacity theory, we have Meyerhof bearing capacity theory, we have Vesic bearing capacity theory, we have Coulomb's bearing capacity. So we have different scientists worked on bearing capacity, and we have different formulas based on that. For your syllabus, the oldest version, that is Tersagi's bearing capacity theory, was there. So we saw the derivation of it, we saw the problems without water table, and we saw the problems with water table. With the effect of water table also we saw the problems. Now we are moving on to the problems based on bearing capacity, based on Indian Standards Code. Indian Standards Code based pani how to solve the bearing capacity. For all our Indian scenarios, we find the bearing capacity of the soil using this formula. For all our Indian scenarios, we follow the bearing, or we find the bearing capacity using this Indian Standards Code. எப்படி IS 456 இருக்கோ அதே மாதிரி there is an Indian that is for RCC IS 456. Similarly IS 6403 1981 version is the available bearing capacity code for soil. It is code bookல இப்படி எழுதியிருக்கோம், determination of breaking capacity அப்படின்னு. Breaking capacity is nothing but bearing capacity. That's the Indian code of practice. So Indian standard codes oda formulas, and these are the list of abbreviations that terms we will be using in the Indian standards codes. We will go straight away. Tersagi's வந்து by using Tersagi theory we found ultimate bearing capacity. QU is equal to CNC plus gamma DNQ plus 0.5 B gamma derive பண்ணியிருப்போம். அங்கே இங்கே எப்படின்னா we will be deriving the Indian standards codes வந்து that the formula is directly we will be finding net ultimate here. Ultimate bearing capacity ki direct formula கிடையாது, net ultimate capacity. So based on Indian standards codes, the net ultimate bearing capacity is QNU is equal to the same thing. Tersagila CNC இருக்கா, அதே மாதிரி here also you'll have CNC and QNQ ன்னு போடுவோம். QNQ or gamma DNQ. Q is nothing but gamma D. So gamma D into NQ minus 1. அங்கே வெறும் NQ இருக்கும், இங்கே NQ minus 1 because QNU கண்டுபிடிக்கிறோம் into plus 0.5 B gamma N gamma. But additionally you can see some terms in all the three terms in the equation. SDI, small s, small d, small I. What is small s? Shape factor. What is D? Depth factor. I, inclination factor. Shape factor அப்படின்னா based upon the shape of the footing. Footing can be circular or footing can be rectangular, footing can be square. So based on that the shape factor vary. SC, SQ, S gamma மூணு termsலேயும் வரும். And D is depth factor. Based on the depth of the foundation it varies. DC, DQ, D gamma depth factors. And then IC, லோடு வந்து எப்போவுமே சென்டரில் ஆக்ட் ஆகாது, சம்டைம்ஸ் அதே மாதிரி வெர்டிக்கலாக லோடு ஆக்ட் ஆக சில டைம் வாய்ப்பு இல்லை. சம்டைம்ஸ் த லோடு கேன் பி இன்க்ளைன்டு. அந்த இன்க்ளினேஷன்ஸை வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணுற ஃபேக்டர் தான் இன்க்ளினேஷன் ஃபேக்டர். ஐசி, ஐக்யூ, ஐ காமா. ஸோ யூ கேன் see in all the three terms they have multiplied the shape factors, depth factors and inclination factors. CNC போடுற இடத்துல you put SC, DC, IC. Then gamma D NQ minus 1 into போடுற இடத்துல NQ வரதுனால there we will put SQ, IQ, DQ. Then 0.5 B gamma N gamma. In that we will put gammas. S gamma, D gamma, I gamma. So additionally you have to study 9 formulas
which is SC na enna, SQ na enna, S gamma na enna. Additionally, you will be learning those formulas to solve the Indian standard method. Now if water table comes into picture, first formula without water table. If water table comes into picture, then we have to multiply water reduction factors. அங்க வந்து RW1 RW2 water reduction factors போட்டிங்க. இங்கே வந்து W dash ஒரே ஒரு water reduction factor is multiplied to the last term. W dash is multiplied to the last term. So remember, there we will be finding Tersaghi's-la we will find QU directly. Here we are finding QNU. This formula is for QNU. QNU is net ultimate bearing capacity. So remember that. So what is water reduction factor W dash? The W dash is equal to, the W dash is equal to 0.5 into 1 plus ZW by B. And this is valid only if ZW is less than D plus B. அங்கே வந்து பார்த்தோம்ல, ZW2 greater than B இருந்தா we will not consider the effect of water table. Similarly, here also ZW greater than D plus B இருந்தா we will not consider the water table effect. That's why W dash is equal to 1. If ZW is less than D plus B, D is nothing but depth and B is nothing but width of the foundation, then we will consider the effect of water table, and the formula is 0.5 into 1 plus ZW by B. Here what is ZW? It's the distance from the base of the foundation to the water table. அங்கே ZW2 என்ன யூஸ் பண்ணுமோ அதே தான் இங்கே ZW by B. ZW is the distance from the base of the footing to the water table. So remember this. இதை வச்சு தான் we are going to solve the problems. And from net ultimate bearing capacity, we can always find our ultimate bearing capacity. What is ultimate bearing capacity? Net ultimate bearing capacity plus gamma D. அங்கே என்ன பண்ணியிருப்போம், டெர்சாகில we always find QU first, then we find QNU by subtracting gamma D. Here அப்படியே உல்டாவாக பண்ணுறோம். Step 2 to step 1. First we find QNU and then we add gamma D to find the ultimate bearing capacity. And there are these other shape factors. You can note down this first two formulas and the W dash formula. W dash is equal to 1 if ZW is greater than D plus B. If it is less than D plus B, then W dash is equal to 0.5 into 1 plus ZW by B. Now we will be finding shape factors. Please note this down somewhere. Shape factors. Shape factors for strip is SQ is 1, SQ is 1, S gamma is 1. Shape factor for rectangle is 1 plus SC is 1 plus 0.2 B by L. SQ is 1 plus 0.2 B by L. S gamma is 1 minus 0.4 B by L. Then square எடுத்தீங்கன்னா SC is 1.3, SQ is 1.2, S gamma is 0.8. சர்க்கிளுக்கும் அதே தான். SQ is 1.3, SC is also SC is 1.3, SQ is 1.2 and S gamma is 0.6. So we are going to solve some problems. நீங்கள் solve பண்ணும்போது also we will again see this equation, so don't worry. Based on the questionல வந்து rectangleனு கொடுத்தாங்கன்னா rectangleோட shape factors எடுத்து போடணும். ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸ்கொயரோட shape factors எடுத்து போடணும். You have to memorize these formulas and numbers. You have to memorize this. Okay, so we will move to the next. Depth factors. Depth factors DC, DQ, D gamma. What is DC? 1 plus 0.2 D by B. D is nothing but depth of the footing. D by B into
root of n5. n5 அப்படிங்கிறது சாயில் மெக்கானிக்ஸில் டெரிவேஷன் போடும்போது படிச்சிருப்பீங்க. n5 அப்படிங்கிறது ஃப்ரிக்ஷனலோட ஃபேக்டர் அண்ட் n5 is equal to tan square 45 plus 5 by 2. And what is square root of n5? Tan 45 plus 5 by 2. And dq is equal to d gamma equal to 1 if angle of internal friction is less than 10 degree. If the angle of internal friction is greater than 10 degree, then we go for another formula, dq equal to d gamma equal to 1 plus 0.1 d by b into n5. இதெல்லாம் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். மோஸ்ட்லி ரெக்டாங்குலர் ஃபூட்டிங்லேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க இன் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். அண்ட் next is inclination factor. IC is equal to IQ is equal to 1 minus alpha by 90 the whole square. Similarly, I gamma is equal to 1 minus alpha by 5 the whole square. 5 na உங்களுக்கு தெரியும் angle of internal friction. What is alpha here? What is alpha here? Alpha is the inclination of the load to the horizontal. Inclination of the load to the horizontal is taken as alpha. Okay, and this you don't have to memorize, but one thing I want to show is NC, NQ, N gamma questionல most கொடுத்துருவாங்க. But if the soil is entirely clay, that is angle of internal friction is 0, then here we will use the first thing. If the angle of internal friction is 0, then we will use NC is equal to 5.14. டெர்சாகியில் வந்து பியூர்லி கிளேயாக இருந்துச்சுன்னா என்ன போட்டோம்? NC equal to 5.7 போட்டிருப்பீங்க டெர்சாகியில். இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தடில் போடும்போது NC should be is equal to 5.14. that you have to remember. NC equal to 5.14, NQ is equal to 1 and N gamma is equal to 0. If it is a purely clay soil, questionல NC, NQ, N gamma கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அப்படின்னா என்ன பண்ணோம்? You should know if the soil is purely clay, then automatically angle of internal friction is 0, and if it is an Indian standard method, NC is equal to 5.14, NQ is equal to 1 and N gamma is equal to 0. If it is Terzaghi's theory, then அதே மாதிரி clay soilனா 5 equal to 0, then NC is equal to 5.7, NQ is equal to 1 and N gamma is equal to 0. So always remember that. So if it is a cohesive soil, as I said, if it is a cohesive soil, what will happen? NQ is 1 ன்னு சொன்னேன். NQ is the first term we are going to use. NC is 5.14, NQ is 1 and N gamma is 0. அப்போ N gamma 0 ஆயிடுச்சுன்னா third term will become 0. 0.5 B gamma, N gamma, S gamma, D gamma, I gamma becomes 0. Now NQ is also 1. See the formula. NQ is also 1. What will happen? NQ is 1. 1 minus 1, which is 0. So the second term will also become 0. The third term will also become 0. Why the third term becomes 0? N gamma is 0. So the third term becomes 0 and NQ is 1, which is 1 minus 1, and the second term becomes 0. Now cohesive soil na only the first term exists in the equation. CNC, SC, DC, IC alone will exist, and that NC is equal to 5.14. Next is local shear failure. If this நம்ம யூஸ்வலாகவே எல்லாமே ஜென்ரல் ஷியர் ஃபெயிலியருக்கு தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். பட் இஃப் இட் இஸ் அ லோக்கல் ஷியர் ஃபெயிலியர், what will happen? We know that soil fails by 3 shear failures: general shear failure, local shear failure, punching shear failure. We studied in the previous classes. If it is a general shear failure, we use this normal equation. But if it is a
local shear failure ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. The first termல we multiply 2 by 3 that you can see in this equation. The first termல we multiply 2 by 3 and we put dash in all, nc dash, nq dash, n gamma dash. வெறும் nq போடாமல், nc nq n gamma போடாமல் we put nc dash, nq dash, n gamma dash. That's just a formula difference, otherwise there is no much difference. That is local shear failure. So now we are going to okay, this is a table for your knowledge I have given. You don't have to memorize it, you just have to remember. When general shear failure happens, the soil will be dense condition. டென்ஸ் கண்டிஷனில் இருக்கணும் அப்படின்னா அதோட ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் 70%. வாட் இஸ் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி? சாயிலில் வந்து இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சாயில் மெக்கானிக்ஸில் படிக்கும்போது ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆர் டென்சிட்டி இண்டெக்ஸ்னு ஒரு டேர்ம் படிச்சிருப்பீங்க. இமேக்ஸ் மைனஸ் இ மினிமம், இமேக்ஸ் மைனஸ் இ டிவைடட் பை இமேக்ஸ் மைனஸ் இ மினிமம்னு ஒரு ஃபார்முலா போட்டு ஃபஸ்ட் in your previous semester you might have learned in soil mechanics. The same thing, that is relative density. sand ஓட ஒரே இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இதுதான். கிளேக்கு நிறைய இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உண்டு. கிளே பிளாஸ்டிக்லையுமே லிக்கிலுமே ரிஷிங்கிலுமே எல்லாம் கிளேயோட இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். when it comes to sand index properties we worry only about density index or relative density, and that is this one. If the soil is dense, its relative density is greater than 70%. If it is less than 20%, then the soil is loose. And local shear failure happens. And நடுவில் இருக்கிறது punching shear failure, and that is the relative density exists between 20 to 70%. ஓகே, சம்டைம்ஸ் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது லோடு இன்க்ளைண்டாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சம்டைம்ஸ் லோட் வில் நாட் ஆக்ட் அட் தி எக்ஸாக்ட் சென்டர். ஸோ இட் வில் கொஞ்சம் தள்ளி ஆக்ட் ஆகும். காலம் லோட்லேருந்து வர லோடு வந்து எக்ஸாக்டாக சென்டரில் வராமல் இட் வில் சம்டைம்ஸ் மூவ் டு a little bit, and that we call it as eccentricity. If the load does not act at the exact center of a beam or a column, then there will be eccentricity. கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா சென்டர்லேருந்து எவ்வளோ தள்ளி இருக்குதோ that is called as eccentricity. So the eccentricity is usually whenever eccentricity happens we always use this formula. L வந்து அப்படியே போடாமல் we always use b dash is equal to b minus 2 into eccentricity. If it is or we use L is equal to L minus 2 into eccentricity. That you should remember. Eccentricity வந்தால் we should just subtract 2e and use the width and the length. Usually horizontal wise அது வந்து eccentricity act ஆச்சு அப்படின்னா then we go for b dash is equal to b minus 2e. L வந்து நார்மலாக போடணும். If the eccentricity is vertical wise then we go for L dash is equal to L minus 2e. Just subtract 2e whenever eccentricity happens. That you should remember. We will solve a problem and you will be thorough in the concept also. We'll solve a problem. A rectangular footing has a size of 1.8 meter by 3 meter. So mostly Indian standards problems nale they will be asking rectangular footing only. So we have a rectangular foundation and its size is 1.8 meter by 3 meter, and it has to transmit a load of at a depth of 1.5 meter. ஒரு காலம் லோடை வந்து it has to transmit to a depth of 1.5 meter. So depth of the foundation is 1.5 meter. And calculate the safe load which the footing can carry at a safe load is asked. அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? safe bearing capacity கண்டுபிடிச்சி we will find safe load.
correct? So safe load which the footing can carry at a factor of safety is given as 3. Use Indian Standard Code method. The soil has the following properties. Porosity N is equal to 40%, specific gravity G is equal to 2.67, and water content W is equal to 15, and cohesion C is equal to 8 kN per meter square. The angle of shearing resistance is phi is equal to 32 degree, and their corresponding values NQ is equal to 23, NC equal to 30, and gamma equal to 36. Now we will solve the problem. So we'll write the given data first. The footing type is rectangular footing. What is the depth? 1.5 meter. What is the width? ரெக்டாங்கிளுக்கு ஒரு லென்த் இருக்கும், ஒரு விட்த் இருக்கும். ஸோ the width B is 1.8 meter, length is 3 meter, length of the footing, and then angle of internal friction is 32 degree, and then cohesion is equal to 8 kilonewton per meter square given in the question. Porosity is 40%. Porosity n கொடுத்தா என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? We always find void ratio. So void ratio, specific gravity is 2.67, water content is 15%. So porosity கொடுத்திருந்தா we can find void ratio. We know that void ratio E is equal to n by 1 minus n. Soil mechanics படிச்சிருப்பீங்க. So when you substitute it, the porosity is in percentage. You have to convert into decimal while substituting here. So 0.4 divided by 1 minus 0.4. So you'll get 0.667. Then so from all these values you can find the unit weight above the water table. Unit weight above the water table will be dry. How much? Above the water table is gamma equal to gamma D into 1 plus W. இதெல்லாம் soil mechanicsல படிச்ச formulas. Gamma is equal to gamma D into 1 plus W. So what is gamma D? Given in the question. How much? 15. Gamma D யும் தெரியாது. Gamma D எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? We have another formula for that. G gamma W by 1 plus E. What is G? G is 2.67. Gamma W is constant 9.81 divided by 1 plus E. E தான் நம்ம porosity-லேருந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம். How much? 0.667. So substitute it, you find gamma D and substitute in the previous equation, that is gamma, verum gamma. We always need a bulk unit weight. Bulk unit weight வேணும்னா gamma D into 1 plus W. What is small w? Water content. Water content is how much? Given in the question 0.15. So substituting in bulk unit with gamma, gamma is equal to gamma D, that is 15.71 into 1 plus what is small w? Water content, which is 0.15. You'll get this 18.07. இங்கே ஒரு 3 ஸ்டெப்பில் நம்ம பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே soil mechanicsல first unitல you have learned. You can refer your soil mechanics note. So using the soil properties, we found the unit weight now. After finding unit weight, you can find the what is asked in the question. Safe load is asked in the question. So this is about the given data. Now we will move to the problem, and there is no effect of water table. Water table பற்றி எந்த டீட்டெயில்ஸுமே கொடுக்கல. So we will solve the problems. We know that Indian standards methodனாலே we always start from NUBC, net ultimate bearing capacity, that is equal to QNF is equal to CNC SC DC IC plus gamma D NQ minus 1 SQ DQ IQ plus 0.5 B gamma N gamma SC DQ. For everything, whatever the type of footing, நம்ம அங்கே வந்து சர்க்கிளாக இருந்தால் 0.4 பி காமா என் காமா போடணும் அப்படியெல்லாம் பார்த்தோம். இங்கே வந்து அப்படியெல்லாம் கிடையாது. வாட் எவர் த டைப் ஆஃப் ஃபுட்டிங் வி யூஸ் த சேம் ஃபார்முலா.
CNC IC SC DC IC plus gamma D NQ minus 1 SQ DQ IQ plus 0.5 B gamma N gamma S gamma D gamma I gamma. So now you have to find the shape factors, that is SC SQ எஸ் காமா, இந்த மூணையும் கண்டுபிடிக்கணும். அது மூணையும் கண்டுபிடிக்கணும்னா யூ ஷுட் ரெஃபர் த டேபிள் அபவ். அந்த டேபிளை மெமரைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் நேரமே. ஐ ஷோட் அ டேபிள் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபூட்டிங். யூ கேன் see the table here. You can refer the we use this formulas for finding shape factor. So since it's a rectangular footing, yes, the second one SQ is 1 plus 0.5 B by L, SQ is 1 plus 0.2 B by L, S gamma is 1 minus 0.5 B by L. From this we will refer and write. Similarly DC DQ D gamma ku formulas irukku. In the formulas use panni we are going to find the shape factor, depth factor and inclination factor. You have to memorize it. You have to memorize it. That you keep it in mind. You have to memorize that things, because Indian standard method how procedure தனியா கேட்பாங்க. The procedure தனியா கேட்டிருக்காங்க. How will you find ultimate bearing capacity by using Indian standard methods? So first you'll find the shape factors. SC oda formula, since it's a rectangular footing, it is 1 plus 0.2 B by L. What is B? Width of footing, which is 1.8 meter. L is length of the footing, 3 meter. So we will substitute and get the answer as 1 plus 0.2 into 1.8 by 3 and you will get it as 1.12. Then find SQ. SQ oda formula same as SC. SC formula SQ formula same. So 1 plus 0.2 B by L for a rectangular footing, and that is equal to 1.12. And S gamma is equal to 1 minus 0.4 B by L. And what is 1 minus 0.4? Substitute the value of B. B is 1.8 divided by L is 3. So substituting, you'll get the answer as 0.76. Now we will find the depth factors. DC, DQ, D gamma. Before finding depth factors, we need the value of N5. N5 அப்படிங்கிறது என்னன்னா tan square 45 plus pi by 2. What is phi given in the question? It is 32 degree. So substitute the 32 degree here. We will get the answer as 13.84. Tan square 45 plus 32 by 2, which is the 13.84. But in the formulas we need square root of N5. What is square root of N5? Just take the square root of 13.84. We will get 3.72. Now find DC. DC oda formula enna 1 plus 0.3 D by B square root of N5. First we should always verify if the phi is less than 10 or if it is greater than 10. If it is less than DC oda formula is same for all types of footing. Regardless of type of footing, the depth factor is same. Shape factor தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் மாறும். ரெக்டாங்கிள்னா அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம், சர்க்குலர்னா ஷேப் ஃபேக்டர்ஸ் வேறு, ஷேப்பை பொறுத்து தட் சேஞ்ச். இப்போ டெப்த் ஃபேக்டர்ஸ் த ஃபார்முலா இஸ் சேம், டெப்த் அண்ட் இன்க்ளினேஷன் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ டெப்த் ஃபேக்டர் இஸ் ஃபார் 1 plus 0.2 D by B square root of N5. That is 1 plus 0.2 into D is how much? 1.5 into square root of N5 is 3.72 divided by B. What is B? 1.8. That is equal to 1.62. Now find DQ. First அந்த கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதே I told if DQ and D gamma formulas are same and if the phi value, the angle of internal friction is less than 10 degree,
then we will put dq and d gamma as 1. If it is greater than 10 degree, then we will use this formula. dq d gamma is equal to 1 plus 0.1 d by b square root of n phi. You have to memorize all these formulas. Okay. So, 1 plus 0.1 d by b square root of n phi. So, 1 plus 0.1 into what is d? 1.5. What is b? 1.8. So, d into n square root of n phi is 3.72. You get the answer as 1.31. So, this is about dc, dq, d gamma. Now, we have another factors ic, iq, I gamma. How will you find ic, iq, I gamma? அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு. ஸோ ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசி ஐக்யூ ஐ காமா வந்து நம்ம பார்க்கணும். லோட் இஸ் இன்க்ளைண்டுன்னு எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ வி கன்சிடர் த லோட் இஸ் ஆக்டிங் அட் த சென்டர். ஸோ தெர் இஸ் நோ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஆர் நோ இன்க்ளினேஷன். ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிள் இஸ் 0. ஸோ IC IQ formula is 1 minus alpha by 90 the whole square. Alpha is 0. So what happens? Answer will be 1. And IQ formula, I gamma formula is 1 minus alpha by 5 the whole square. The rendu moon tadava sums if you solve, you will get the formulas memorized. So don't worry about it. 1 minus alpha. IS 456 மாதிரி கோட் புக்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க எக்ஸாமில். யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ் தீஸ் ஃபார்முலாஸ். 1 minus alpha by 5 the whole square. So 1 minus alpha is 0 here. So inclination is 0. So you'll get 1 minus 0 the whole square, which is 1 only. So inclination factors is 1. So நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவில் போடணுன்னே அவசியம் இல்லை. If there is no inclination of load, you can automatically put IC, IQ, I gamma as 1. Now substitute everything in the NUBC. QNF is equal to C is given in the question 8 into NC is given in the question 30 into SC we found out as 1.12, DC 1.62 plus 1, IC is 1 plus gamma is gamma D or small q. Gamma D எவ்வளவு? Gamma is 18.07. bulk unit weight போடணும். So 18.07 into D is depth 1.5 into NQ minus 1. NQ is 23 given in the question minus 1 into 1.12. SQ DQ is 1.31 into IQ is 1 plus 0.5 into B is how much? 1.8 into gamma is 18.07 into N gamma is given in the question 36 into 0.76 D gamma SQ D gamma I gamma. இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச எல்லாத்தையும் you substitute and find NUBC as 1892 kilonewton per meter square. Now the to find is actually safe load. So we have to go until safe bearing capacity. So the second step is find NSBC. How will you find NSBC? Just divide net ultimate by factor of safety. So net ultimate divided by factor of safety is 3 given in the question. So you'll get the value as 630.66 kilonewton per meter square. Net ultimate is 1892 கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க. Then find safe bearing capacity. How will you find safe bearing capacity? QS is equal to QNS plus gamma D. What is QNS? QNS is 630.66 plus gamma D. Gamma is 18.07 into 1.5. So you'll get as 657.76. Now the question is safe load. What is safe load? Safe bearing capacity into area. Safe bearing capacity is 657.76 into area of the footing is
length into width. So 3 into 1.8, that will give you the answer 3552 kilonewton. So this is how Indian standards is done. 15 mark question, 13 mark questionsல இது வந்து கேட்பாங்க. So this is how you will do the Indian standards form problem. This is without water table. There is no effect of water table. அப்படின்னா we will do this problem. Now if water table comes into picture and if inclination factor comes into picture, we will solve the problems in a different way. We will solve the problems in a different way with water table and inclination. So tomorrow's class I will be explaining the water table, with the water table and with the inclination I will explain. So before that